Yes, now we are doing bilingualism or multilingualism. Bi means two. Bilingualism or multilingualism. What is it? It is a phenomenon in which a person can understand and speak two or more languages. Bilingualism or multilingualism is a phenomenon in which a person can understand and speak two or more languages. An ideal bilingual is an individual. A perfect bilingual is an individual who speaks both languages with equal proficiency, with equal ease, with equal proficiency. But proficiency over many languages is a rare phenomenon. A person having proficiency over many languages. നമുക്കറിയാം പല ആളുകൾക്കും അവർ ഓൾഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരസിംഹറാവുവിന് 12 ലാംഗ്വേജസ് അറിയാമായിരുന്നു. ഹി വാസ് പ്രൊവിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് in more than 12 languages. Shashi Tharoor, the present MP who hails from Thiruvananthapuram constituency, he also knows many languages. And so many people in our locality knows many languages. So many people know many languages. So proficiency over many languages is a rare phenomenon. It is a very rare phenomenon. Multilinguals have varying degrees of command over different languages. മൾട്ടിലിംഗ്വൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിൽ വിവിധങ്ങളായ കമാൻഡ്, വിവിധങ്ങളായ മാസ്റ്ററി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലർക്ക് ചില പദങ്ങൾ അറിയാം, ചില ഭാഷയിലെ പദങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ചില ഗ്രീറ്റിങ്സ് അറിയാമായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ഗ്രാമറിൻ്റെ ആധികാരികമായ ഗ്രാമർ ഭംഗിയായി അറിയാമായിരിക്കാം, ചില ആളുകൾക്ക് വൊക്കാബുലറിയും ഡയലക്റ്റുമായി അറിയാമായിരിക്കാം. Thus, the competency or proficiency or efficiency varies from person to person. The difference in competence means proficiency of various languages might vary by ranging from command over a few lexical items. Some people may know, some people have a mastery over some lexical items, lexical words, content words, and formulaic expressions such as formulaic expressions such as greetings. ചില ആളുകൾ ചില ലാംഗ്വേജിലെ ഗ്രീറ്റിങ്സ് അറിയാം. നമുക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ അറിയാം. ആ ഗ്രീറ്റിങ്സ് അറിയാം. അതൊരു കമാൻഡാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് proficiency varies to excellent command. Some people have excellent command over grammar. Vocabulary means list of words, and dialects. Various dialects they know. So this is the actual proficiency. Great or excellent command over grammar, vocabulary and dialect. So thus command over many languages vary. People have various degrees of command over different languages. Interesting examples of multilingualism are reported from varied parts of the world. Very interesting examples of multilingualism are reported from various parts of the world. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രസകരമായ പല മൾട്ടിലിംഗ്വലിസത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഡിജീനിയസ് മീൻസ് ലോക്കൽ, Indigenous Indians means the primitive Red Indians. Indigenous Americans, that means the local Americans who were there before the European settlers came in the 15th century. The English settlers came to America in 15th century. Before that there were Red Indian natives. Such Red Indian indigenous people, they live in groups. And these ethnic groups are called phratries. Phratries.
in the border between, they are living, this ethnic group is living between the border between Colombia and Brazil. Colombia, capital city of South Carolina, and Brazil, a country in South America. You know, these indigenous Red Indians live in groups, in separate ethnic groups on the border between Colombia and Brazil. Each factory, each ethnic group comprises 5 tribes. ഓരോ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പിലും 5 വർഗ്ഗക്കാർ. So remember, each factory or each ethnic group comprises or composes of 5 tribes, with each making use of a different language. You know, among these 5 tribes, each tribe is making use of a different language. ഓരോ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പിലും 5 ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 5 ട്രൈബ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരം ലാംഗ്വേജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദേ യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്. ദീസ് 5 ethnic groups use separate languages for favor of communication. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫാക്ടറിയിലും 5 ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then except for language differences, but for this language difference, other practices and customs are similar. ഈ ലാംഗ്വേജ് വ്യത്യാസം ഒഴിച്ച് ഈ 5 ഗ്രൂപ്പുകളിലും 5 എത്നിക് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. ലാംഗ്വേജസിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, സവിശേഷത, അവിടെ ഒരു ട്രൈബിലുള്ള ആള് മറ്റൊരു ട്രൈബിലുള്ള ആളിനെ വിവാഹം കഴിക്കണം. ഒരു ട്രൈബിലുള്ള ആണ് മറ്റൊരു ട്രൈബിലുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രൈബിലുള്ള പെണ്ണ് വേറൊരു ട്രൈബിലുള്ള ആണിനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ട്രൈബ്സിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലാംഗ്വേജസ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹിതര ആളുകൾക്ക് so they should necessarily study many languages for getting married from different ethnic groups. So please remember, even though these ethnic groups have various languages for their use, they have the same practices and customs. They have similar practices and customs. At the same time, all the people of the tribes are multilinguals. All the people of the tribes are multilinguals because a man must marry another language group. That is the reason why all of them must have to become multilinguals. They have to become multilinguals because a man should marry outside their ethnic group, outside their language group. Then code switching over to code here means language. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലെ ഒരു ടേമാണ് കോഡ് സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു കോഡ് ഓർ ലാംഗ്വേജ്. കോഡ് സ്വിച്ചിങ് ഈസ് ആൻ ഇനെവിറ്റബിൾ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ബൈലിംഗ്വലിസം ആൻഡ് മൾട്ടിലിംഗ്വലിസം. കോഡ് സ്വിച്ചിങ് മീൻസ് സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു വേരിയസ് ലാംഗ്വേജസ്, സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു മെനി ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് വി നോ. It is an inevitable or indispensable consequence, result of bilingualism or multilingualism. Because of bilingualism or multilingualism, we have to make code switching. A person who speaks more than one language chooses between them according to the circumstances. Remember, a person who speaks more than one language chooses between them according to circumstances. പല ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തി സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ഈ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് മാറ്റേണ്ടി വരും. പല ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഈ ലാംഗ്വേജസ് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. In a community where most people use the same range of languages,
in a community where most people use the same range of languages. If there is a community in which in a community where most people use the same range of language, that is what is this phenomenon is called community multilingualism. Many people using various languages in a similar way. ഒരേ രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പല ഭാഷകളറിയാം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മൾട്ടിലിംഗ്വലിസം. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മൾട്ടിലിംഗ്വലിസം. The choice of code is done according to the social rules, and in such a society with people knowing different languages, the choice of code or code switching, the selection of language is done according to the social rules. അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ അലിഖിതമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. എവിടെ പല ലാംഗ്വേജസ് അറിയാം, എവിടെ ഈ ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിക്കണം, വീട്ടിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കണം, ഒഫീഷ്യലായി ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കണം. ദേ നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ്, എമംഗ് ദി ഫ്രണ്ട്സ് ദേ യൂസ് അനദർ ലാംഗ്വേജ്, ആൻഡ് ഇൻ ഓഫീസസ് ആൻഡ് അതർ areas of authorities they use another language as official language. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ in a community where most people use the same range of languages, that is what is community multilingualism. The choice of code is done according to social rules. Quite often one language is reserved for the use at home. Quite often people reserve the use of one language at home. They reserve the use of one language for domestic purpose. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനൊരു ലാംഗ്വേജ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് നെതർ ഫോർ വൈഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. നെതർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വൈഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. പുറത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ഔട്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദേ യൂസ് നെതർ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മിൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൺസ് ഉണ്ട്. അവർ വീട്ടിൽ തമിഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ദേ യൂസ് തമിഴ് ഇൻ ദെയർ ഡൊമസ്റ്റിക് സർക്കിൾ, in their houses. In outside community they use the prominent language. പുറത്താണെങ്കിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വീട്ടിൽ തമിഴ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. such a thing really exists. So they judiciously or in a clever way reserve the use of one language for home and another for a wider community. The choice of language is controlled by rules. Earlier I told you, the selection of language is controlled by rules which the members of a community learn by experience. അലിഖിതമായ നിയമങ്ങളാണ്, എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങളല്ല. The rules the members of the society learn by experience. അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് അവർ ആ റൂൾസ് പഠിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കണം, ബാക്കി സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കണം. They learn these things from their own experience. In this kind of code switching, in this kind of use of various languages at various occasions, in this kind of code switching, it is a situation that decides the language. ഈ കോഡ് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ ആ സിറ്റുവേഷനാണ് ലാംഗ്വേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദി സിറ്റുവേഷൻ, ദി സർക്കംസ്റ്റൻസ്. അതാണ് in this kind of code switching, the situation decides the language. It is a situation that decides the language. But in certain circumstances the speaker observes the less observable characteristics of the listener. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ സ്പീക്കർ, സംസാരിക്കുന്നയാൾ, ഓഡിയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിൻ്റെ അധികം ശ്രദ്ധേയമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇവർ പാവങ്ങളാണ്, മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് മനഃപൂർവ്വം അയാളുടെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങ് മാറ്റുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിലേക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രഭാഷയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ ഓഡിയൻസിനെ അയാളുടെ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. ദിസ് ഈസ് ടു അട്രാക്ട് ദി ഓഡിയൻസ് ഓർ ലിസണേഴ്സ് ഓർ ഹിയറേഴ്സ് ടു ഹിസ് ലൈൻ. അങ്ങനെയുള്ള കോഡ് സ്വിച്ചിങ്, ദർ ഈസ് സച്ച് കോഡ് സ്വിച്ചിങ്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോഡ് സ്വിച്ചിങ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? In certain circumstances, the speaker observes the less observable characteristics of the listener and changes his language to direct the situation, and he switches over to another language to direct the situation, control the situation along his line, direct the situation along his line. ആ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ തൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അവരൊന്നും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ആ കോഡ് മാറ്റുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ. സച്ച് കേസസ് വേർ ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡിറ്റർമൈൻസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദി ചോയ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡിറ്റർമൈൻസ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദി ലാംഗ്വേജ്. It is not the situation that determines the choice of language. In these cases, we can see that it is the choice of language that determines the situation. നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് ആ സിറ്റുവേഷനെ മാറ്റുന്നത്. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് ആ സിറ്റുവേഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ. സോ ഇൻ ദീസ് കേസസ്, ഇൻ സച്ച് കേസസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? The choice of language determines the situation, and this type of code switching is called metaphorical code switching. The code switching in which the choice of language directs the situation or chooses situation is called metaphorical code switching. It is what is metaphorical code switching. The code switching when the choice of language controls or directs the situation is called metaphorical code switching. Sometimes a fluent bilingualist is seen to switch from one code to another without any change of the situation. In some cases, a fluent, a proficient or efficient speaker, a man who is proficient in many languages, automatically switches over to many languages while he is speaking in order to express his scholarship. പാണ്ഡിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, in order to expose his scholarship, he deliberately or purposefully switches over to many languages simultaneously. ഒരേ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പല ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. ചിലർ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു, ഉടനെ സംസ്കൃതം എടുത്തിടുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു. എന്തിനാണ്? ടു ഷോ ദെയർ സ്കോളർഷിപ്പ്, ടു എക്സിബിറ്റ് ദെയർ സ്കോളർഷിപ്പ്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് സോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സം ടൈംസ് some people deliberately switches over to many codes in order to expose or express their scholarship. Sometimes a fluent bilingualist is seen to switch from one code to another without any change in the situation. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഹിയറേഴ്സ്, ലിസണേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റുമെന്നുള്ള സാഹചര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, in order to make his speech erudite, scholarly, he deliberately switches over to various languages simultaneously. A person using many languages, a person who is deliberately switching over to many languages simultaneously without being demanded by the situation, is called code mixing. This kind of code switching is called code mixing. It is code mixing. And now multilingualism poses many social and political problems in numerous countries of the world. This multilingualism, use of various languages by people, poses or makes many social and political problems in numerous countries of the world.
For example, Bolivia. You know Bolivia, a country in South America. Bolivia is a multilingual society where 36 ethnic groups speaking different languages reside. In Bolivia, there reside or live 36 ethnic groups speaking different languages. ബൊളീവിയയിൽ 36 എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. 36 ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കുന്ന 36 എത്നിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ബൊളീവിയയിലുണ്ട്. ദി റൂളിംഗ് എലീറ്റ്, the ruling aristocracy, the ruling bureaucracy, the ruling elite, elite, ഭരണവർഗം, the ruling elite who speak Spanish form a minority. ഭരണവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ന്യൂനപക്ഷ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. They use Spanish language. Whereas there are 36 ethnic groups speaking 36 ethnic languages or various languages. The ruling elite who speak Spanish language form a minority, but they dominate in social and political circles. All the political and social scenarios or circles are dominated by this minority ruling class. പക്ഷേ ഈ സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഈ മൈനോറിറ്റി, ന്യൂനപക്ഷ ഭരണവർഗമാണ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വൃത്തങ്ങളിലെല്ലാം ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. It is the minority, the ruling elite who has established their power in political and social circles. They neglect the culture, they neglect the ethnic cultures and languages of the native people. ബൊളീവിയയിലെ സ്വദേശികളുടെ കൾച്ചറും ലാംഗ്വേജസും അവർ അവഗണിക്കുന്നു. They purposefully, they deliberately neglect the culture and languages of the native people. Till the revision of the constitution in 1994, Bolivian constitution was revised in 1994. അതുവരെ ഈ ഭരണഘടന റിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ 1994 ബൊളീവിയയിലെ ഭരണഘടന റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബൊളീവിയ ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ആൻഡ് മൾട്ടി എത്നിക് സൊസൈറ്റി. ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. മൾട്ടി എത്നിക് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. Till the revision of the constitution in the year 1994, Bolivia had not been recognized as a multilingual and multi-ethnic society. Now, education reforms have been formed as to promote bilingual education in schools. ഇപ്പോഴാകെ മാറി. After the revision of the constitution of Bolivia in the year 1994, so many education reforms have been established. And as a result, now educational reforms have been framed as to promote bilingual education in schools. സ്കൂളുകളിൽ ഓരോ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും അവരുടെ മദർ ടങ്ങും പഠിപ്പിക്കണം, സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജും പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ബൈലിംഗ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജും പഠിക്കുന്നു, അവരുടെ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജസോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മദർ ടങ് എങ്കിലും പഠിക്കുന്നു. ബൈലിംഗ്വൽസ് ആകുന്നു കുട്ടികൾ. അതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. In places where 2 or more languages are spoken, we can see that in places where 2 or more languages are spoken, one always holds a more prestigious role. ഒരു സ്ഥലത്ത് 2 അതിലധികമോ ലാംഗ്വേജസ് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിനായിരിക്കും മേൽക്കോയ്മ, ഒരു ലാംഗ്വേജിനായിരിക്കും മേൽക്കോയ്മ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ 8ാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലതരം ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി ഹിന്ദിയുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഇതിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ആ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആളെ വി കൺസിഡർ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ബ്രാഹ്മിൺസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദം വിത്ത് ഐസ് ഓഫ് എൻവി, അസൂയയുടെ കണ്ണുകളുണ്ടാകും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് ഓൺലി വെഹിക്കിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ചില ലാംഗ്വേജസിന് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നു.
ചില ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പുച്ഛിച്ചിടും. ഇപ്പം ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുച്ഛമായിരിക്കും. ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ് are treated with inferiority complex. They are considered, they are looked upon as inferior to others. Such a circumstance also prevails. So, when one language is constantly attacked by a dominant language group, you can see that when one language is constantly attacked by a dominant language group, പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പുകാർ പ്രാവീണ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തോന്ന് കാടൻ ഭാഷ എന്ന രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദി സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫീൽ ഇൻഫീരിയർ. അവർക്കൊരു അപകർഷബോധം ഉണ്ടാകുന്നു, അപകർഷ ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് കൊള്ളത്തില്ല, അവരുടെ ലാംഗ്വേജാണ് നല്ലത്, അത് പഠിക്കണം, ഇത് കാടൻ ലാംഗ്വേജാണ്, കാടൻ ഭാഷയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു അപകർഷ ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നു. വെൻ വൺ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ എ ഡോമിനൻ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പ്, ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഫീൽ ഇൻഫീരിയർ. സെയിം identity is strongly rooted in language. We have earlier studied that language determines or fixes identity, or we can say identity is strongly rooted in language. നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ്, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിലകൊള്ളുന്നത്. അവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിമെയിൻസ് അവർ മദർ ടങ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്ട്രോങ്ലി ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. And the situation of having to shift to a dominant language, neglecting one's own language, can lead to a sense of alienation and identity issues. So this is the major problem that most of the people face. നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി റൂട്ടഡ്. ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് വെരി വെഹിമെൻ്റ്ലി റൂട്ടഡ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. And the situation of having to, when a situation arises in which we are forced to shift to a dominant language, മറ്റൊരു ഡോമിനൻ്റ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചേ പറ്റുമോ, അത് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ കളയണം എന്നൊരു സ്ഥിതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ സ്വത്വം എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലാണ്. അത് കളയണം. ഇതിനു വേണ്ടി പരിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയോ സുപ്പീരിയോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നൊരു സാഹചര്യം. The situation arises when we are compelled or impelled or forced to shift to a dominant language. Neglecting our own language can lead to a sense of alienation. നമ്മളിലൊരു അന്യതാബോധം, ആരുമല്ല എന്നൊരു തോന്നല്, വളരെ ഇൻഫീരിയർ ആണ് നമ്മളെന്നൊരു തോന്നല്. അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സെൻസ് ഓഫ് ഏലിനേഷൻ. ഒരു അന്യതാബോധം നമ്മളിൽ വിതയ്ക്കുന്നു. And identity issues, and we begin to suffer from identity crisis. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നു. We will become very much like people having screw loose. We will go mad in such cases. നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താണ്? We will go mad. That happens. These are the major problems faced by multilingualism, or we can term these things as the side effects of multilingualism or bilingualism. Okay, this is an important essay. Study well.